Good morning everyone. Last class లో మనము అప్లైడ్ స్టాటిస్టిక్స్ పేపర్ 7 లో అప్లైడ్ స్టాటిస్టిక్స్ లో అనాలిసిస్ ఆఫ్ వేరియన్స్ లో ANOVA వన్ వే క్లాసిఫికేషన్ అండ్ ANOVA టూ వే క్లాసిఫికేషన్ డిస్కస్ చేసినాం. అండ్ దాని రిలేటెడ్ ANOVA వన్ వే క్లాసిఫికేషన్ రిలేటెడ్ థీరమ్స్ రిలేటెడ్ డెరివేషన్ పార్ట్ ఆల్సో కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. అండ్ ANOVA టూ వే క్లాసిఫికేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాం. ANOVA త్రీ వే క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది, కానీ మనకు కంటిన్యూషన్ ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉంది అది. ఇప్పుడు సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసి ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్స్. యూనిట్ 2 వచ్చేసి ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్స్. జనరల్గా ఎక్స్పెరిమెంట్ we know about experiment. Real time solutions. Generally, any work or problem to solve in real life. Any work or problem to solve in real life is known as a experiment. And design is nothing but we select a proper sample. Design is nothing but we select a proper sample from the population. For example, I can take the corona patients present running. మనకు కరోనా అని అందరికీ తెలుసు కాబట్టి కరోనా గురించి తెలుసు. కరోనా గురించి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I can take A, B, C, D, E, F. So this is a population and population size వచ్చేసి నెంబర్ 6. పాపులేషన్ లో A, B, C, D, E, F అనే క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా కరోనా పేషెంట్స్. A, B, C, D, E, F అనేది కరోనా పేషెంట్స్. ఏకి ఒక మెడిసిన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఇచ్చాం, అండ్ బికి సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఇచ్చాం, సికి థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఇచ్చాం, అండ్ డికి ఫోర్త్ టైప్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఇచ్చాం, అండ్ ఈకి ఫిఫ్త్ టైప్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఇచ్చాం, ఈకి సిక్స్త్ టైప్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఇచ్చాం. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మెడిసిన్స్, డిఫరెంట్ డ్రగ్స్. ఇచ్చాం.
రైట్. ఈ డిఫరెంట్ డ్రగ్స్ లో విచ్ వన్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ అంటే తొందరగా క్యూర్ అయ్యే మెడిసిన్ వచ్చేసి డి అనేది తొందరగా రికవరీ అయింది. డి అనే పేషెంట్ తొందరగా రికవరీ అయింది. అండ్ ఫోర్త్ మెడిసిన్ ఈస్ ద గుడ్. సో డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ టేక్ ది శాంపుల్ డి. దిస్ ఈస్ ద ప్రాపర్ శాంపుల్. ఎందుకనంటే ప్రాపర్ శాంపుల్ అని అంటే ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటే, ఎఫెక్టివ్ అంటే మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ని యూజ్ చేసినాం కాబట్టి ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ లో మోస్ట్ ఎఫిషియెంట్ డ్రగ్ ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద ప్రాపర్ శాంపుల్. దీన్నే మనం ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్స్ గా కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఈ ప్రాపర్ శాంపుల్ డి ని రిమైనింగ్ ఆల్ ద పేషెంట్స్ కి యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్స్. 6 types of patients A, B, C, D, E, F లో 6 types of different drugs ని యూజ్ చేసినప్పుడు D అనేది త్వరగా రికవరీ అయింది. D అనే పేషెంట్ త్వరగా రికవరీ అయింది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ టేక్ ది sample from the population. That is the proper sample. We consider as a design, and these D or these four medicine, the medicine 4 or patient D using all the patients. ఈ డ్రగ్ ని అందరి పేషెంట్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ గా వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి. సో మళ్ళీ దీనికి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. సో అందరికి మనం యూజువల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిషీల్డ్ అండ్ కోవాక్సిన్ వీటిని ఇలానే సెలెక్ట్ చేశారు. వ్యాక్సినేషన్ కూడా మనకి ఇలానే జరుగుతుంది. ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్ ని యూజ్ చేసే వ్యాక్సినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. శాంపుల్ తీసుకుంటాం, పాపులేషన్, నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అప్లై చేస్తాం, ఎంతమందికి ఎఫిషియెంట్ గా పనిచేస్తుంది, ఎన్ని డేస్ కి పనిచేస్తుంది అనేది. ఇలా కాకుండా జనరల్ గా ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్స్ అనేది అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ గురించి ఆర్ఏ ఫిషర్స్ డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. అగ్రికల్చర్ సెక్టార్స్ designs, experimental designs is nothing but the select a proper sample from the population is known as a experimental design. And general ga experimental designs అనేవి designed for the agriculture fields ఎందుకంటే జనరల్ గా ఒక ల్యాండ్ తీసుకుంటే ఈ ల్యాండ్ లో ఒక జనరల్ గా ఒక 50 acres ల్యాండ్ ఉంది. ఈ 50 acre ల్యాండ్స్ లో 10 acres 10 and 10 ఈ 10 గా డివైడ్ చేసుకొని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ 10 acres కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏది ఎక్కువ ఈల్డ్ ఆఫ్ క్రాప్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుందో టెస్ట్ చేస్తాం. ఈల్డ్ ఆఫ్ క్రాప్ ఎక్కువగా వచ్చే ఫెర్టిలైజర్స్ ని ఆర్ సీడ్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సీడ్స్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఏ 10 acres ఈ 50 acres లో మనం 10 అని 5 parts గా డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఈ 5 parts లో ఏ పార్ట్ ఎక్కువగా ఈల్డ్ ఆఫ్ క్రాప్ ఇస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రైస్, మనం రైస్ వేసినప్పుడు ఇది 50 క్వింటా ఇచ్చినప్పుడు ఇది 45 క్వింటా, ఇది 30 క్వింటా, ఇది 46 క్వింటా, ఇది 60 క్వింటా. సో మనకు ఈ లాస్ట్ అనేది ఎక్కువగా వచ్చింది ఈల్డ్ ఆఫ్ క్రాప్ కాబట్టి డైరెక్ట్లీ we can select the sample from the population, the proper sample. ఈ 60 క్వింటా ఇచ్చిన 10 acres కి యూజ్ చేసిన ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ సీడ్స్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫార్మర్స్ ఆర్ యూజ్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫార్మర్స్ కి మనం దాన్ని రికమెండ్ చేస్తాం, ఇది వాడండి ఎక్కువ ఈల్డ్ ఆఫ్ క్రాప్ ఎక్కువగా వస్తుందని.
పంట దిగుబడి ఎక్కువగా వస్తుంది. ఇలా మనం నెంబర్ ఆఫ్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్స్ కి. So here the complete properties of population are obtained by selecting a sample to save time. General గా ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్స్ ద్వారా మనకు బెనిఫిట్ ఏంటంటే టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది. ఒకసారి ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రాపర్ శాంపుల్ డ్రా చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా ఆ ప్రాపర్ శాంపుల్ ఫీల్డ్కి తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. అంటే దాని ద్వారా అందరూ ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేసి అందరూ రిజల్ట్స్ చూడడం కంటే ఎవరైనా ఒకరు చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందనంటే అంటే ప్రాపర్ శాంపుల్ దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎలా ఉంటుందనంటే ఈల్డ్ ఆఫ్ క్రాప్ ఎక్కువగా వస్తుంది. ఈల్డ్ ఆఫ్ క్రాప్ ఎక్కువ రావడం ద్వారా మళ్ళీ వేరే ట్రై చేయడం కంటే డైరెక్ట్గా ఆ ప్రాపర్ శాంపుల్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఈల్డ్ ఆఫ్ క్రాప్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడేమవుతుందంటే టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ద కంప్లీట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఆర్ obtained by selecting a sample means proper sample. Selecting a sample to save the time and expenditure. ఖర్చు కూడా తగ్గుతుంది. The valued information of the population depends on the selection of the sample. సో ఆ శాంపుల్ని మనం సెలెక్ట్ చేయడం అనేది చాలా వాల్యుబుల్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు సెలెక్ట్ ఏ ప్రాపర్ శాంపుల్ ఫ్రమ్ ది పాపులేషన్ ఇఫ్ it was developed by Professor R.A. Fisher dedicated to agriculture fields. సో దీన్ని ఇన్నోవేట్ చేసింది R.A. ఫిషర్ అండ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్స్కి డెడికేట్ చేయడం జరిగింది. స్పెషల్లీ దానికోసమే దీన్ని మనం దాన్ని డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. బట్ డిఫరెంట్ సెక్టార్లో అన్ని సెక్టార్లో మనం ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. అండ్ వీ హ్యావ్ a definition of experiment. Any work or problem to solve in real life is known as a experiment. And experimental design, a technique of clear experimental designs. A technique of selecting the proper sample. Selecting a proper sample is known as a experimental design. It gives a suitable idea to solve the given problem. And we have a definition is the treatment. Experimental design తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ వచ్చేసి ట్రీట్మెంట్. The various techniques applied on the experiment is known as a treatment. That is called a trial. దీన్ని మనం ట్రయల్ గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. వేరియస్ టెక్నిక్స్ ఇందాక మనం యూజ్ చేసినట్టు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ and different types of fertilizers and seeds. That is the technique.
మనం ఈల్డ్ ఆఫ్ క్రాప్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్లో ఈల్డ్ ఆఫ్ క్రాప్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి different types of fertilizers and different types of seeds వాడడం. That is the techniques, different types of treatments like. So ఇక్కడ treatment is known as a various technique applied on the experiment is known as a treatment గా కన్సిడర్ చేస్తాం. In agriculture fields the treatments are fertilizers, quality of seeds, water supply and etc. ఇందాకనే మనం చెప్పుకున్నాం, ఇప్పుడు కూడా నేను ఇందాకనే చెప్పాను. ట్రీట్మెంట్స్ని వాటిని మన డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ అంటున్నాం కదా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రీట్మెంట్ అని అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సీడ్స్ కానీ, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాటర్ సప్లై కానీ. సో దట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం. అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ యూనిట్, నెక్స్ట్ డెఫినేషన్. Experimental unit, a smallest deviation of experiment is known as a experimental unit. The smallest deviation means error. A smallest deviation of experiment is known as the experiment unit. It is used to find the properties of treatment. ఎక్స్పెరిమెంటల్ యూనిట్ ద్వారా మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామనంటే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్, ఈల్డ్. The results obtained from the experiment unit is known as a yield. జనరల్గా ఎక్స్పెరిమెంట్ యూనిట్ అంటే ఇందాక మనం find the properties of treatment. Experiment unit find the properties of treatments and yield వచ్చేసి the result obtained from the experimental unit. రిజల్ట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి అబ్టైన్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ యూనిట్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది. ఎక్స్పెరిమెంటల్ యూనిట్ ఏంటిది? ఫైండ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్. అండ్ రిజల్ట్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ది ఎక్స్పెరిమెంటల్ యూనిట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ ఈల్డ్. అండ్ ఈల్డ్ తర్వాత మనము నేర్చుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్, బ్లాక్స్. జనరల్గా హ్యూజ్ పాపులేషన్ ఉన్నప్పుడు మనకు శాంపుల్ సెలెక్షన్ అనేది అండ్ శాంప్లింగ్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేయడం అనేది చాలా డిఫికల్టీ అయిపోతుంది. సో ఈ డిఫికల్టీ అయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామనంటే దాన్ని హ్యూజ్ పాపులేషన్ని మనం బ్లాక్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటాం. డివైడ్ చేసుకొని ఒక్కొక్క బ్లాక్ని ఒక్కొక్క పాపులేషన్గా కన్సిడర్ చేసుకొని ఒక్కొక్క బ్లాక్కి మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ని అప్లై చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ బ్లాక్. సో ఇక్కడ బ్లాక్ వచ్చేసి హారిజాంటల్ అండ్ యూనిఫామ్, లేదంటే ఏ హోమోజీనియస్ ఆర్ యూనిఫామ్లీ సిమిలర్ గ్రూప్ ఆఫ్ హోమోజీనియస్ ఆర్ యూనిఫామ్ సిమిలర్గా కూడా మనం దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఏ హోమోజీనియస్ ఆర్ యూనిఫామ్ group of observations in the experiment is known as a block. Similar observations ni oka group ga consider chese dani block ga define cheyadam jarugutundi. Similar observations ni oka group ga form chesinappudu aa particular group ni manam oka block ga consider chestam. So here a homogeneous or uniform similar group of observations in the experiment is known as a block. Every block consisting of similar properties within the block is homogeneous and within the block. So this is all about block. And experimental error an error involved in the experiment is known as a experimental error. ప్రతి ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఎర్రర్ ఉంటుంది. మనం ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేసినా లేదంటే రిజెక్ట్ చేసినా అందులో
కొంచెం ఎంతో కొంత ఎర్రర్ ఉంటుంది. స్మాల్ ఎర్రర్ లేదా హ్యూజ్ ఎర్రర్. స్మాల్ ఎర్రర్ ఉంటే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, హ్యూజ్ ఎర్రర్ ఉంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ని మనం రిజెక్ట్ చేస్తాం. సో experimental error is known as an error involved in the experiment. An error involved in the experiment is known as the experimental error. It is expected from the assignable variation and random variation. మనం ఆల్రెడీ SQCలో స్టాటిస్టికల్ క్వాలిటీ కంట్రోల్స్లో అసైనబుల్ వేరియేషన్ అండ్ ర్యాండమ్ వేరియేషన్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం. 5th సెమ్లో అసైనబుల్ వేరియేషన్ అని అంటే we can identify and we can solve the problem. We can easily identify and easily solve. That is called assignable variation. Random variation అని అంటే we cannot identify and we cannot solve. అట్లాంటి వాటిని మనము ర్యాండమ్ వేరియేషన్ అని అంటాం. దానివల్ల ఆ ప్రొడక్షన్లో మనకి ఎర్రర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్లో కూడా కొంత ఎర్రర్ అనేది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద మ్యాటర్. అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎర్రర్, దాంతోపాటు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్స్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. Principles of experimental designs. Principle of experimental designs. Now, we have three principles. One is replication. రెండోది వచ్చేసి ర్యాండమైజేషన్. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి లోకల్ కంట్రోల్. These are the IMP topics in the examination. Examination point of view lo చాలా important ఇవి 100% అడుగుతారు. What is replication, what is randomization, what is local control, లేదంటే what is the principle of experimental designs అని కూడా అడుగుతారు. ఇక్కడ చూసుకుంటే first we want to discuss about replication. రిప్లికేషన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిపీటింగ్ ది సేమ్ ట్రీట్మెంట్ ఆన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఏ ప్రాసెస్ of repeating the same treatment on the experimental designs is known as a
is known as a replication. Is known as a replication. For example, A, B, C, D అనేవి ట్రీట్మెంట్స్. సో దిస్ ఇస్ ద yield గా తీసుకుంటే ఫస్ట్ A అనే ట్రీట్మెంట్ యూజ్ చేసినాం అండ్ B అనే ట్రీట్మెంట్, C అనే ట్రీట్మెంట్ అండ్ B అనే ట్రీట్మెంట్ యూజ్ చేసినాం. ఇక్కడ B అనే ట్రీట్మెంట్, C అనే ట్రీట్మెంట్, A అనే ట్రీట్మెంట్, C అనే ట్రీట్మెంట్ యూజ్ చేసినాం. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చే వరకు D అనే ట్రీట్మెంట్, A అనే ట్రీట్మెంట్, B అనే ట్రీట్మెంట్, D అనే ట్రీట్మెంట్ యూజ్ చేసినాం. లేదు అని అనుకుంటే ఇక్కడ A అనే ట్రీట్మెంట్ అండ్ B అనే ట్రీట్మెంట్, A అనే ట్రీట్మెంట్ అండ్ C అనే ట్రీట్మెంట్. ఫస్ట్ బ్లాక్ లో చూసుకుంటే ఏ ట్రీట్మెంట్ అప్లై చేసినాం, B ట్రీట్మెంట్ అప్లై చేసినాం, మీకు అగైన్ B అనేది రిపీట్ అవుతుంది. ఇక్కడ B అనే ట్రీట్మెంట్ రిపీటెడ్, కాల్డ్ రిప్లికేషన్. ఇక్కడ చూసుకుంటే B అనే ట్రీట్మెంట్ యూజ్ చేసినాం, C అనే ట్రీట్మెంట్, A అనే ట్రీట్మెంట్, అగైన్ C అనే ట్రీట్మెంట్. C ని ట్వైస్ యూజ్ చేసినాం, రిపీటెడ్. అండ్ D అనే ట్రీట్మెంట్, B అనే ట్రీట్మెంట్, B అనే ట్రీట్మెంట్ అండ్ D అనే ట్రీట్మెంట్. D ని మళ్ళీ యూజ్ చేసినాం, రిపీటెడ్. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే A అనే ట్రీట్మెంట్, B అనే ట్రీట్మెంట్, A అనే ట్రీట్మెంట్, C అనే ట్రీట్మెంట్. ఏ ట్రీట్మెంట్ అనేది రిపీట్ చేస్తున్నాం. అండ్ వర్టికల్ గా చూసుకున్నా కూడా A అనేది 2 సార్లు రిపీట్ అయింది అండ్ ఇక్కడ B అనేది 2 సార్లు రిపీట్ అయింది. ఇక్కడ A అనేది రిపీట్ అయింది. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు C రిపీటెడ్. ట్రీట్మెంట్ అనేది రిపీట్ గా యూజ్ చేస్తే దాన్ని మనం రిప్లికేషన్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. A process of repeating the same treatment on the experiment is known as a replication. It is used to identify the random error. Random error ni find out cheyadaniki random error EIJ random error ni find out cheyadaniki replication ni use cheస్తాం. It is used to identify the random error in the given experiment. The replication is done at least 4 times. At least 4 times అంటే ఒక ట్రీట్మెంట్ ని మనం 4 times అయినా యూజ్ చేస్తూ by regarding the yields obtained at every time of applying the same treatment, we have an idea of presence of random error. అంటే ఒక ట్రీట్మెంట్ ని యూజ్ చేయడం ద్వారా, ఏ అనే ట్రీట్మెంట్ ని యూజ్ చేయడం ద్వారా ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది ఎంత ఐడెంటిఫై అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎకరంలో ఏ అనే ట్రీట్మెంట్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఎంత ఈల్డ్ ఆఫ్ క్రాప్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏ అనే ట్రీట్మెంట్ మళ్ళీ యూజ్ చేయడం ద్వారా ఎంత క్రాప్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ అంటే థర్డ్ టైం మళ్ళీ సేమ్ ట్రీట్మెంట్ ని మళ్ళీ ఏని యూజ్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ ఎంత వచ్చింది. అంటే ఇది జనరల్గా ఏమైనా ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉన్నాయా, ఎక్కువ తక్కువ వస్తున్నాయి, యావరేజ్గా ఎంత వస్తుంది అని టెస్ట్ చేయడానికి. అంటే ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ ఎర్రర్ని అక్యురేట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకు రిప్లికేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా యూజ్ అవుతుంది. And thank you.